member at NGAF I am a board member at NGAF representing the PS Social Protection. Good morning, Chair and honorable members. My name is Rafael Kimolo from Women Enterprise Fund, representing the CEO. Thank you. Honorable Chair and members, I'm Jackson Kayaga. I come from the National Government Affirmative Action Fund, representing the CEO. Thank you. Honorable Chair and members, my name is Stephen Ombachi from State Department for Gender and Affirmative Action. Good morning, Chair. My name is Tekla Kipserem, Deputy Director Gender and the Parliamentary Liaison Officer. Thank you. Good morning, Chair and honorable members. My name is Evelyn Tanui, Technical Assistant under the Office of the Cabinet Secretary. Good morning, Chair and honorable members. My name is Daniela Adala. I'm the PA to the CS. Good morning, Chair and honorable members. My name is Barbara from Civil Society. I'm representing an organization called CALA that is concerned with digital transformation. Good morning, Chair. Thank you for inviting us. My name is Hope Muli, and I serve as a parliamentary advisor for Parliamentary Center. Good morning, Chair and honorable members. My name is Faith Gatere, from a CSO, Differently Talented Society of Kenya, and UDPK, United Disabled Persons of Kenya. Good morning, Chair and honorable members. My name is Jennifer Gidegi. I serve as a parliamentary liaison and project advisor from African Center for Parliamentary Affairs and the CSOs. Thank you very much. Can I understand the one who is representing social protection? Are you an independent board member, or how are you representing the PS social protection? Thank you, Chair. I am an alternate member in the boards. So in GAF board, it has alternate members from various PSs. So it has an alternate member for PS Social Protection, alternate member for PS the National Treasury, and now we normally have alternate member also for the PS Gender when she's not sitting in the board. Oh. So you're not an independent? No, I'm not an independent board member. Welcome. Thank you very much, CS. We are here so that you can take us through the national policy on women economic empowerment. We interacted with this document for the past maybe 1.5 months, and we have gone through. Last week we invited ASEPA. We met them. Actually, they did their submission last week, and then this week we want you to take us through so that we can understand. The friends of the committee, who are also honorable members, they also want to understand the document before the committee comes up with a report be tabled at the National Assembly. The reason why we are here today is for you to take us through this document. Yeah, you can take us through the document so that now we understand it better. And then I'll give the honorable members an opportunity if they didn't understand, and then I can give the way forward. Before then, there's a honorable member who has just arrived. She can introduce herself, then we proceed. Thank you, Honorable Chair, and you've seen me smiling because this is the first committee I'm attending chaired by a lady. My name is Caroline Ngeleche. I'm the county MP for Elgeyo Marakwet County and a member of the 47 caucus. Thank you. Thank you. Honorable. Yeah. Oh, I didn't see you. Sorry. No, Welcome. Thank you. We met last week. True. Welcome. Thank you, Chair. My name is Joyce Kamene Kasimbi, Machakos County Member of Parliament. And in the 47 caucus, I'm also a member. Thank you. Thank you. Waziri, take us through. Thank you, Chair. I'll be making a submission to the Departmental Committee on Social Protection as the Cabinet Secretary for Gender, Culture and Children's Services.
Honorable Chairperson, honorable members of this esteemed committee, honorable county women representatives, allow me to begin by thanking this honorable committee for inviting my team and I through the letter reference number NADDC SP CORR 2025-058 of October 22nd, 2025, to make submissions on the National Policy on Women's Economic Empowerment 2024. Skills development and market information. Article 27.3 states that women and men have the right to equal treatment, including the right to equal opportunities in political, economic, cultural, and social spheres. The government's priority areas, including the economic pillar, Vision 2030, and medium-term plan 4, focuses on the economic inclusion of vulnerable groups who include women, children, persons with disabilities, and the elderly. Moreover, the bottom-up transformation agenda of the Kenya Kwanza government incorporates His Excellency the President's 9-point agenda on women that promotes women economic empowerment. And despite constitutional provisions and various policy initiatives aimed at promoting gender equality and women's empowerment in Kenya, significant disparities persist in economic opportunities and outcomes between women and men. Women continue to face systemic barriers such as limited access to factors of production, cultural norms that impede women's economic progress, and insufficient support for women-owned ventures. These challenges contribute to a persistent gender gap in economic participation, hindering the realization of inclusive and sustainable economic growth. Evidence suggests that enhancing women's economic empowerment not only benefits individual women, but also contributes to broader socio-economic development goals, including poverty reduction and enhanced household welfare. However, uncoordinated efforts and inadequate policy coordination have impeded progress towards achieving gender parity in economic opportunities. This was the basis of developing the first ever national policy on women's economic empowerment 2024 to address the existing gaps. Honorable Chairperson, allow me to share the process that was undertaken to develop the national policy on women's economic empowerment 2024. The process of developing the policy. Article 10.2 of the Kenyan Constitution underscores the participation of people in governance as a key tenet of our national values and principles. Guided by the evidence drawn from past initiatives and in-depth analysis, including the informed by the current status of women economic empowerment efforts and the report of medium-term plan 3, the ministry through the State Department for Gender and Affirmative Action initiated a public participation process to engage all the relevant stakeholders. The development of the policy entailed a highly consultative process, both at the national and county levels, which informed the content of the policy. Key stakeholders included representatives of Kenya Women Parliamentarians, KEWOPA, government ministries, county governments, development partners, civil society organization, community-based organization, faith-based organization, and the academia. A technical working group was formed to determine the policy context, structure, and content. The policy development process reviewed the decisions of regional and international agreements and national legislative and policy frameworks. In addition, the policy benefited from analysis of emerging issues and opportunities. The draft policy document was further subjected to a comprehensive validation exercise with stakeholders to confirm alignment with national priorities,
constitutional provisions, and the aspirations of Kenyan women. Further, the draft policy was submitted and adopted by the second cabinet meeting held in 2025 on 11th March 2025 after submission by the Prime Cabinet Secretary, then acting as the Minister for Gender and Culture, jointly with the Cabinet Secretary for National Treasury and Economic Planning and the Attorney General. Honorable Chairperson, allow me to share the key highlights of the National Policy on Women Economic Empowerment 2024. The highlights. So the key highlights of the National Policy on Women Economic Empowerment Policy 2024, the goal of this policy is to attain the highest level of women's economic empowerment for inclusive and sustainable development. The policy has 5 objectives, namely, to create a conducive policy environment that will guide women economic empowerment programs, to achieve gender equality and women empowerment in all spheres, to strengthen coordination and partnership among stakeholders to enhance women's economic empowerment, and to promote women's access to and utilization of economic resources, and to promote production, availability, and use of gender statistics for women economic empowerment. The policy focuses on key sectors which impact Kenya's progress towards women economic empowerment and actions to be taken for each of the sector. The key sectors include labor and employment, agricultural value chains and food security, manufacturing and industry, trade and entrepreneurship, access to and control over productive resources, information, communication, technology and digital economy, blue economy, unpaid care work and domestic work, environment and climate change, humanitarian crises, construction, energy and extractives, transport and infrastructure, sports and creative economy, governance and decision making. The policy proposes a multi-sectoral, multi-agency approach in promoting women's economic empowerment. Further, the implementation of this policy will include the roles of county governments on women economic empowerment in Kenya, on the distribution of functions between national and county governments. For the first time in the history of our country, we have a government-led multi-sectoral financing framework for women's economic empowerment. Honorable Chairperson, gender equality and women's economic empowerment require a multi-pronged approach. Globally and indeed in Kenya, the missing link in the many years of investment in gender equality has been the lack of a whole of society approach to tackle the challenges of gender inequality. Gender equality and women's empowerment in all its forms is a shared responsibility for all of us. This is why the National Policy on Women's Economic Empowerment 2024 is a game changer in Kenya, as it outlines a comprehensive multi-sectoral implementation plan for advancement of women's economic empowerment. In conclusion, Honorable Chairperson, the recommendation to the Departmental Committee, this Honorable Committee is invited to respectively consider the contents of this memorandum and support National Policy on Women Economic Empowerment 2024 to pave way for a more inclusive, equitable, and sustainable economic future women in Kenya. I submit. Thank you very much for the submission. You start noting down. We'll ask you a few questions so that we can understand this document. And I'll start with the question. I only have 3, and then any other person who has a question will ask you.
I'll start with this policy does not substantially cover broader areas such as sexual and reproductive health, rights, and education barriers previously covered under the National Policy on Gender and Development of 2019. How does the ministry plan to address the omission or align with the National Policy on Gender and Development 2019 in this area? So, 3.2. In 3.2, as you're doing your submission, you said the development of the policy entailed a highly consultative process, both at the national and the county level, which informed the content of the policy. Key stakeholders, including representative of Kenya Women Parliamentarian KWOPA, government ministry, county government, development partner, civil society organization, community-based organization, faith-based organization, and the academia. There was a consultative end of forum. That one, I also want to ask a member of KWOPA. I was not ever invited, or I did not add to that voice, or maybe I missed that meeting. And then the final question is, I had written it somewhere. In your opinion, Waziri, is there any correlation between what the policy proposes and the work currently being done by the county women representative, that is the GAF? Those are my 3 take questions. You'll be taking 2, and then from 2 members, and then you respond as you continue in that order. Vice, do you have any question? Waziri, you have said in 4.5 that for the first time in the history of the country, we have a government-led multi-sectoral framework for women's economic empowerment. Do you have confirmation, because we are running a strained economy, and you are saying that we have a serious government-led? Is this policy one that will come and rot in the archives like the others because of lack of funding? What guarantees can you give us from the Treasury that this policy is going to be implemented to the letter, and that it is not going to form part of the many policies, good policies, that have been passed and shelved? Number 2, the policy implementation matrix estimates a cost of 1.6 billion over 5 years. Has the National Treasury again undertaken to allocate specific budget lines for these activities? And 2, how will the ministry mobilize additional resources from development partners, private sector, civil society organizations in support of the policy programs as envisioned in the policy resource mobilization? Those 2 are key, because an unfinanced policy is as good as paper. So thank you. Waziri, before you respond, we have other visitors who have joined us. I'll give you Honorable Nyenze after the Cabinet Secretary answers the several questions. Who had not introduced themselves? Like I've seen, there's the Chair 47. Introduce yourself as I introduce Tim Wanyonyi as he comes in. Thank you, Chair. My name is Jane Kagiri, County MP Laikipia, and the chairperson of the Caucus 47 Women Reps. Thank you. Tim, you ready to introduce yourself? Good morning, Chair. My name is Tim Wanyonyi, Member of Parliament, Westlands, and also a member of this committee. Lillian, did you introduce yourself? Good morning, all. My name is Lillian Sioi, County MP Trans Nzoia, and a member of 47 Caucus.
Our Cabinet Secretary take us through the 5 questions. Thank you, Chair. I will answer systematically. Let me begin with the elephant in the room, which is, was there enough consultations? The development of the national policy on women economic empowerment has entailed a highly consultative processes, both at the national and county levels, which inform the content of the policy. The policy was guided by evidence drawn from past initiatives and in-depth analysis informed by the current status of women economic empowerment efforts and programmatic interventions by various sectors. A technical working group was formed to determine the policy's context, structure, and content. The policy processes was formed to determine the point of order. Yeah. Thank you so much. I'm concerned the response to the first question is already missed because the CS is reading again what she read. The question is very precise. Is there evidence of the participation? That question requires yes or no, act with evidence. When we talk about evidence, who are consulted, categories of consultation, dates of consultation, signing of the consultation, the agenda for consultation, a report on the consultation. I submit. Chair, allow me to add something. As Bensouda is saying, the first sentence in your answer missed actually the question. What we want to know is who are the people who came up with the policy and who are the 47 maybe involved. We want to know exactly the people who are involved so that we get the point right. Thank you. I was going there. So let me then start by answering. The answer is yes. Okay. And this is why I'm saying it is yes. In 2020, a technical working group was formed to oversee the development of the national policy on women economic empowerment. The action which was initiated then was the development, we initiated the development of the national policy on women economic empowerment, and the State Department for Gender and Affirmative Action in partnership with other key development partners formulated the National Women Economic Empowerment Policy in 2020. Let's proceed. On 3rd July, let her finish that sentence so that we can be able to indulge properly. On 3rd July, and I'm now beginning to mention dates. On 3rd July 2024, the draft policy was submitted to University of Nairobi. We have to realign the policy with the current government's agenda, taking into consideration various pertinent factors such as the Vision 2030, the Medium-Term Plan 4, the Kenya Demographic Health Survey 2022, Economic Survey Report 2023, the Kenya Time Use Survey 2021, the Kenya National Care Needs Assessment Survey of 2022, and other emerging national development priorities. UIN, we have also incorporated into the policy a list of issues and proposed policy actions which were an outcome of a workshop organized by the State Department in collaboration with UN Women in Naivasha from 2024, focusing on incorporating climate change consideration into the policy. There was a pre-validation workshop which was held on 26 to 31st May 2024, which comprised technical officers from the State Department for Gender and Affirmative Action, which revised the policy document and ensured that it has captured necessary substantive issues, policy and implementation actions within the context of women economic empowerment, and it adapted to a conventional policy structure. Policy validation was held on 14th June 2024 at Safari Park Hotel. And the objectives of the stakeholders validation workshop was to sensitize the stakeholders on the national policy on women economic empowerment. And it was also to receive stakeholders' inputs and submissions for incorporation in the policy and to validate the draft national policy on women economic empowerment, including its
its implementation matrix. Over 120 participants was drawn for the ministries, departments, and agencies, county governments, through the COG, civil society, academia, media, development partners, and other stakeholders participated in the validation exercise. Waziri. And KEWOPA was in all this. Waziri, 1 minute. Let me seek clarity. From your answer, it looks like your document is highly technical and you only consulted intellectuals and people you chose. The reason the women county MPs are here is largely because they came across this document like most of us first when it was passed by cabinet. The question they're asking is, the women reps, was their input? These are the key stakeholders because they are the ones who do a lot of women activity on the ground. And if you wanted to enrich this document, they are like the dairy mill you need for more milk in cows, these women MPs. If their input is not there, you missed the point by a large margin. And the reason these people are here, if their input was already captured, you would be sitting here with a committee only. So answer their concerns. 1 minute. Our cabinet secretary, actually, I'm the one who asked you about the 3.2 because I had the consultation. And if you check the consultation with Kenya Women Parliamentarian, the Kenya Women Parliamentarian are seated here with you today, even if not all of them, a fraction of them who understand this document very well. And then it says that they went to Safari Park where they had 120 participants. And whatever we are discussing here is very important. So when we are taking these figures and we are saying this policy, we reach to this policy that everybody was included. On that one, Waziri, where you are seated, I think you have been misguided. On this one, you have been misguided because a paper like this one ought to have the practicing, because they are practicing. It is not like even you are asking opinion. The women who are seated here are practicing, they are doing it. So if they are not involved, it is not something will be done, they are doing it. And their voices were not heard. And that's why they are seated here to ask, to what level were they involved? Because they are stakeholders. At what level was the public participation done? Thank you. The first mention is that the public participation was incepted by technocrats in 2020. 2020, chair, even the CS had not been appointed. 2020, even the PS had not been appointed as the PS for gender. In as much as we know that when you occupy an office, you take up all, there is responsibility. You take up all the responsibility, whether debts, credit, those who have died, those who are being buried, those who are married, and the like. We all know that you are hardly even 1 year in this office. Of course, I have something which I'm reserving in the AOB, which is critical because even Bensouda is seeing you for the first time. So I want to say that having technocrats in 2020 means, as the vice chair stated, are we operating on something that will be in the archives? So 2020, the technocrats were with these things in the archives. 2021, they were there with these things in the archives. All of a sudden, it has gone to the cabinet. It has gone to first cabinet meeting, second cabinet meeting. Is there justification? To me, Chair, on that note, I know you'll give me my time. This document is dead on arrival. We are starting a fresh public participation, dead on arrival, unless we are pretending here. Honorable Jane Kagiri. Thank you, Chair, for giving me the opportunity. Chair, through your office, I invited our representative from KEWOPA called Mercy. And Mercy is briefing me that KEWOPA was only involved in the national care policy.
on the women economic policy, KEWOPA was not involved, and that is reliable information. So, Chair, as we said in the last meeting, it is good we accept that we are not doing a policy for the sake of it to be on a shelf. Let us be involved. Let us everybody be part of it if we are going to ensure a successful document. Chair. Thank you, Chair. I think 1 minute. Chair, I'm just wondering if Europa is saying they were not involved, then what are we talking about? I think that document should not even service. Nyenze, sorry, thank you. And actually, you're the one who raised your hand first. Continue, Nyenze, Honorable Nyenze. It's okay. Thank you, Chair. Actually, mine is a concern on the 4.3 from your presentation that the policy focuses on key sectors, and we mentioned all the sectors. There are so many of them, and I also went through the policy. And my concern is there duplication of roles from the other ministries? Because when I looked at, I actually went through the policy, and I give an example of transport and infrastructure. What is in transport and in infrastructure? With this policy, is this one only catering for women only, yet roads are being used by everyone? So is there a duplication of roles? And yet we are saying there are no funds in the country. So it's like we have gone through all the other sectors and picked something on women, yet there are ministries and departments which are dealing with this one already. Thank you, Chair. We're going to do, don't answer, Waziri. First, wait a bit. Is there anybody who has a question on this particular one? Because I want to give a way forward. Waziri. Yeah. Thank you, Chair. I think majority of the complaints we are having is because of we were not involved. When I go through the documents, it is favoring the women. Not unless I'm not understanding the document well, because it stipulates that in every ministry, in every department, we should have something for the women. So to me, I think as KEWOPA, as women, we had a mini meeting the other day, but I think the mistake that the CS did not involve the women from the beginning, which is wrong, because we needed to walk the journey together. So we didn't walk the journey together, but I don't know if we could have another meeting just to understand, because I feel like the document is so good and very beneficial to the women. Thank you. Chair. Sorry. Thank you, Chair. As much as we may read through the policy document and understand, I think we need time. 47 members are too many, a bigger number. We are not even 5 in this room. And it looks like we've not been involved fully. I've gone through the document. It's good. As my colleague says, it involves most activities, most sectors favoring the women. But we really need to go through the whole document. We need to understand. We have different levels of understanding for everybody on board. So I think, Chair, we need a 1 day or a 2-day session just to have everybody involved. KEWOPA members and most of the 47 members, because we're the ones dealing with the women in the counties, in the constituencies. So I think we need more time. Go through every article as into every objective of this document, and then it will be good. If we are all involved, we will not have any objections. It's a good document, but we need to be involved. We need to have time to go through with the PS, with your department, CS, with the chair. Then, unless the timelines for this policy, I think we need to get time. We will be breaking for recess. We can create a little time, Chair, go through and have all of us reading from the same page. Thank you. Thank you. Waziri, I think there's a misunderstanding in the entire document, not because the document is not good, and to remove the, like what honorable member from Kilifi has said,
I think we need a workshop ourselves and the ministry. We iron out. We take a paragraph per paragraph. We take ourselves through. We understand. We own the document. All of us, we own the document. By the time now it is coming for a committee for report writing, we are all on the same page because we are all discussing women matters to which all of us hold very dearly. From your side, from our side. So to you, even there's no need of you answering this, answering that. What we need to do, you come now with the document, sit us down. We discuss paragraph 1, we are done, we are comfortable, we all agree. We move to the next one because if it goes like this and even we keep talking, already on the Bensuda side is dead on arrival. And we then honorable, yes, yeah. So what we need, what we need to do so that now she can feel, because if you did the document is good, then we define the laws, who should do what, so that all of us are comfortable. Because when you read through it, it's a good document. But because there was no public participation, there was no involvement with the key stakeholders. They are stakeholders, but they are key stakeholders. Because they were not involved, I would say, we hold a meeting, even if it will take us from a Thursday through Sunday. And then we come up with a document that once we come here, even the ASEPAs, all the NGOs that want to be there so that we can give our voices. By the time we are done with this policy, by the time the committee is doing a report, we all own the document. What do you think about that, Cabinet Secretary? Thank you, Chair. Let me also extend my gratitude to all the members who have contributed to today. I agree with you. There is no need of coming up with a document. It has gone all the way. Then we shoot it down. Later on, we say, if we had read, if only we had discussed, we would have been able to have a different opinion. Most of us here are women, and we want the best interest for the women of Kenya, us included. So I want to concur with you that a workshop would be good enough so that we can discuss. Other than this, we can also have the discussion on the issue of the regulations. Remember that is pending. So we can have the two agendas and we ensure that we discuss. And at the end of the day, we'll be able to arrive at a conclusion and a way forward. That will not be a document, as Vice Chair says, that will only gather the dust somewhere. So I concur, I support, and we shall proceed that way. Thank you. Thank you very much, honorable members. That one is very good. So what we need to do, all of us, we will have a meeting. It will be communicated early enough so that we can accommodate as many stakeholders, those who are needed. Even we can bring other people who have other voices. We come up with a document that will be bigger than all of us, that will be used even by the women who come after us. So that now, the next time at the floor of the House, Waziri, you need Bensuda to defend this document at the floor of the House. You need Honorable Nyenze or Honorable Jane Kagiri to defend the document, or Honorable Tim has said, if the main stakeholders were not involved, what are we doing here? But because the document is already here, we come up with a date and then we'll communicate to all the sites, and then we are there, we retreat, and by the time we come out of that retreat, we'll have a proper document. Thank you very much for coming. Honorable members, thank you very much for coming. We really appreciate both sides. As a committee, we say asanteni sana, meeting adjourned. Thank you. And there's a cup of tea outside there. Welcome, Chair. Thank you. Thank you. Thank you. Committee, we can be left a little bit behind. Lakini wageni we're doing the road all the way to Korea. This was our handling section. Yes. We have already done the 27 kilometers from Mingi to Akongo. Yes. What is handling is the 13 kilometers. Yes. Which Make another tarmac, go all the way to this is Class B road. It was classified the other day, but the road goes all the way to Sekuru.
but we have a branch from Kandiwa. He is okay, that is that. No, that is not. So only is the so today we are only doing the hoping that when you get additional funding, we will move ahead. So Your Excellency, the road is being done by will be done in 2 years. So 30 kilometers from the finish will be done. He's around here. Contractor tafadhali. Contractor, we are looking for you. Please avail yourself at the tent, the display tent. Contractor tafadhali. Engineer, if the engineer you're close by, tafadhali engineer karibia hapa kwa tent ya display. Engineer or the contractor? Your Excellency, this the contractor's engineer is here. Unazubaa wapi? Tuko na kazi yako hapa. Umeenda kuzubaa wapi? Sasa hii kazi yako hii, unajua hii kilomita ngapi? 30. Bila bishara hiyo. Bila bishara kitabu hivyo. Hapana, hii kazi mali zinatoka. Put the budget. Inshallah. Sasa. Basi Mheshimiwa Rais sasa ataenda kwa kufungua kwa bamba ya maonyesho iliyo na maelezo ili kujulikana ya kwamba tayari hii hafla imefanyika. Basi makofi akifungua. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Makofi mazuri wananchi. Hatimaye sasa Mheshimiwa Rais ataelekea kuweza kuflag off machineries za ujenzi wa barabara. Flagging off machineries za ujenzi wa barabara at the count of 3, 2 and 1, mashini zitaanza kutembea. 3, 2, 1. Mashine ya kwanza aina ya greda, ishara tosha sasa mradi wetu wa barabara umeanzishwa rasmi. At the count of 3, 2, 1. The next one inapita. Ujenzi wa barabara unaendelea. The next one at the count of 3, 2, 1. Hatimaye Mheshimiwa Rais ameweza kuweka rasmi ujenzi wa barabara yetu. Asante sana Your Excellency kwa ajili ya kuweza kuzindua rasmi
ujenzi wa barabara yetu Kamuongo Kandwai Road. Mheshimiwa Rais sasa atapata nafasi ya kutuongelesha, alafu kisha tupate nafasi ya kupeana title deeds. Karibu Your Excellency. Aya. We soja, wacha hawa wananchi wakuje hapa niongeleshe hawa. Wale wako mbali wakuje hapa karibu. Basi, yenye wananchi wako mbali huko wakuje hapa karibu. Wananchi wa hapa Kamuongo hamjambo. Kamuongo hamjambo. Mbaito muyaseo. Muyaseo inge. Mwe aine museo na mavinda onde mwe aia taiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione hapa watu wa Kamuongo. Allah, kunasemekana hayawi uwa. Yamekuwa ama bado? Imefika haijafika? Ni leo si leo? Si ni leo jameni? Basi ndugu zangu watu wa Mwingi, mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya Kitui County pamoja na Mwingi pamoja na Kamuongo. Nyinyi mnanisikia? Na nimekuja hapa mambo matano ya muhimu. Na nataka mnisikize kwa makini. Si namna hiyo? Jambo la kwanza, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya barabara yenu hii. Nyinyi mumeniuliza ya kwamba wakati nilikuja hapa wakati wa kuomba kura, muliniambia ya kwamba hii barabara yenu imekwama hapa katikati. Si namna hiyo? Nikawaambia mnipatie nafasi kidogo nirekebishe uchumi ya Kenya. Sasa uchumi nimerekebisha. Pesa sasa imepatikana. Na tumewapatia pesa bilioni 1 ya kutengeneza hii barabara yenu kutoka hapa Kamuongo mpaka kule Kandwiwa. Tunakubaliana? Sasa hii barabara yenu mnajua tulitengeneza kutoka Mwingi ikakuja ikakwama hapa Kamuongo. Si namna hiyo? Lakini sasa hii tutakamilisha mpaka ishikane na kule Kandwiwa. Alafu kutoka huko pia nasikia ile barabara ya kwenda Seikuru bado ni ya vumbi. Ni kweli ama si kweli? Ile barabara bado ni ya vumbi? Kuna watu wanaishi huko Seikuru? Kina nani wanaishi huko? Kuna watu wanaishi huko? Sasa kwa sababu kuna wananchi wa Kenya wanaishi huko, sasa wacha mimi niende nitafute pesa nikuje nitengeneze hiyo barabara kilomita 30 mpaka ifike Seikuru. Wewe Waziri Davis, enda nitafutie pesa tukuje tutengeneze hiyo barabara. Kuna Wakenya wanaishi huko na wamehangaika miaka yote. Wanahangaika na mvua, wanahangaika na matope, wanahangaika na vumbi. Ama namna gani? Hiyo barabara ya Seikuru tujenge tusijenge? Mnasema nijenge? Ama mnasemaje? Kuna wengine wanasema ati mungoje. Nijenge Bas mimi nitaenda kupanga nikuje nijenge hiyo barabara. Si mumengojea miaka nyingi? Ama namna gani? Vile vile mimi nimekuja hapa barabara zenu za hapa. Tuko na kilomita 160 mpya tunajenga hii Kitui. Mimi naenda kuleta ile barabara ilikuja ikakwama pale kwa Nziku. Mnajua huko? Kwa siku. Ama inaitwa nini? Pale karibu Migwani. Sasa mimi naenda kutaka kutengeneza hiyo barabara ikuje mpaka Mbondoni hapo iungane na barabara ya kwenda Garissa. Si nyinyi mnatumia hiyo barabara mkienda Kitui? Nitengeneze si namna hiyo? Na vile vile mimi naenda kutengeneza barabara tunaanzisha tena leo ya kutoka kule Zombe mpaka ifike Chuluni hapo tuunganishe na Kitui. Na mimi naenda kuanzisha barabara nyingine tena ya kutoka Ikudha mpaka Mudha. Hiyo barabara yote tumeweka pesa ya serikali kwa sababu tumesema wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya lazima tupange mambo ya maendeleo ya Kitui.
Tunaelewana jameni? Ya pili, mimi nimekuja hapa mambo ya stima. Nyinyi mnajua hii Kitui iliwachwa nyuma siku nyingi kwa mambo ya stima. Wananchi wa hapa wamenieleza ya kwamba manyumba yao nyingi haina stima. Bado tuko na giza mingi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Wale watu hawana stima nyumbani nione kwa mkono. Asalala. Hey. Kumbe mambo bado Bas, mimi nataka niwatangazie. Nilituma waziri wangu hapa Bwana Opiyo Wandayi. Hii Kitui tumewapatia shilingi 2.3 billion pesa ya serikali kuunganisha wananchi 20,000 wapya kwa huduma ya stima. Na nimekuja hapa mjue hivyo, ndio mfuatane huyu mbunge wenu na wabunge wale wengine waandamane na mawaziri wangu wahakikishe ya kwamba sehemu haijafika stima, kijiji haijafika stima, watueleze ndio tupeleke stima huko, tuondoe giza, ndio tuhamishe shetani pande hii. Kwani nyinyi mjui shetani anapenda mahali iko giza? Si tulete mwangaza, tuweke stima, tuondoe giza, ndio shetani awache kutusumbua ahame, ama aje watu wakamuongo. Tuendelee namna hii ama tuendelee? Nimekuja hapa maneno ya tatu, kwa sababu nilisimama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, mama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, mama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, mama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, mama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, mama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, mama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, mama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, mama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, mama hapa kwenu na nikasema biashara ya kila mwananchi lazima iheshimike, na serikali ya Kenya lazima isaidie kuinua biashara ya kila mtu. Hata mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Na tukasema tutakuwa na mpango
Lakini kuna watu wametumia kiburi na ushirikina ya watu wa Ukambani kwa mapenzi ya Mungu. Hawa watu wameenda na nyumba hii, Ukambani haitakaa ukutani tena. Tunatengeneza serikali pamoja na nyinyi. Ukambani hoye! Lakini kuna watu Kitui hoye! Kiburi na ushirikina hoye! Kamungo hoye! Pamoja hii Ukambani haitajaa ukutani. Ukambani hoye! Lakini kuna watu Kitui hoye! Na Ushirika hoye! Kamungo hoye! Hawana maono, hawana mpango, hawana vitu gani pamoja hii Ukambani haitajaa ukutani. Ukambani hoye! Lakini kuna watu Kitui hoye! Na Ushirika hoye! Kamungo hoye! Hawana maono, hawana mpango, hawana vitu gani pamoja hii Ukambani haitajaa ukutani. Ukambani hoye! Lakini kuna watu Kitui hoye! Na Ushirika hoye! Salale. Sasa kama mambo yao ni hiyo
ati ndio wanataka ati wanataka kuongoza. Utaongoza Kenya namna gani kama huna chochote? You don't have any plan. Ati kazi yao kubwa wanataka kuja kusema tunapinga housing, tunapinga SHA, tunapinga funding model, tunapinga transformation, mnapinga kila kitu. Watu ya kuendesha serikali ni watu ya maono ama watu ya kupinga? Si mtu wako na maono? So mimi nataka niwaambie hao marafiki, tuko na vikundi viwili tashindana kwa hii uchaguzi. Team forward na team backward. Si ndio? Ama namna gani? Nyinyi mko kwa timu gani? Mko na kwa timu gani? Ile ya kwenda mbele na maendeleo na stima na soko na elimu na maji. Hebu nione wala wanasema tunaenda. Kwa hivyo watu wa Kamwongo mnasemaje? Ati watu wa Kamwongo mnasemaje? Ati Kamwongo mnasemaje? Na Mwingi mnasemaje? Na Kitui mnasemaje? Hebu nione wale wanasema mambo ndio hiyo ya forward, 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 forward. Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Bado niko na shughuli mingi. Poleni, sitakaa sana. Si ndio? Lakini hapa niko na viongozi ndugu zetu. Kwanza niko na naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni mtu wa sehemu hii. Huyu Kithure Kindiki mnamjua? Ni wa sehemu gani? Ni wa huku kwenu? Ni wa huku kwenu? Huyu profesa? Kumbe nilipata mtu mzuri. Kamwongo hoi. Mbaito muyaseo. Atoima kwa muyaseo. Muyaseo ingi. Mheshimiwa Rais, asante sana. Kwa niaba ya watu ya sehemu hii, mimi nikiwa mmoja wao, tunakushukuru kwa sababu hii barabara ilikuwa imekwama for more than 8 years. Na leo tumekuja kuzindua kusikanishwa kwa hii lami yetu kutoka hapa Kamwongo mpaka Kandwiwa, na mumesikia rais amesema after that atatusukumia pale Kyuso iende mpaka Seikuru na baadaye ifike Usweni, ifike pale kwangu nyumbani. Ndio kuwe na shortcut ya kufika pale kwangu nyumbani. Ama namna gani jameni? Rais atujengee barabara. Mheshimiwa Rais, kwa sababu hii barabara inaenda kwangu nyumbani, vile na kusaidia kuangalia zile barabara zingine Kenya. Every 3 or 4 weeks uniruhusu wakati naenda nyumbani Friday, napitia hapa kuangalia, kuinspect mahali barabara imefika, ndio hii barabara yetu imalizike haraka. Ama namna gani? Si niwe napitia hapa ndio niweke pressure contractor amalize mapema, alafu tuanzishwe hiyo nyingine tu inspect mpaka ifike kwale nyumbani. Mtakuwa mnachukua less than an hour, 40 minutes mnafika kwangu nyumbani namna hii, kwa sababu sisi watu wa area hii we are one. Ama namna gani jameni? Si soko ndio hii? Si rais ametujengea soko? Si mmesikia title deed na stima? Rais akiendelea namna hivi, na sisi tunamwambiaje? Tunamwambiaje? Aendelee asiendelee? Si anafanya kazi nzuri? Aendelee, aende forward, atusukume maendeleo, title deeds patikane, masoko ijengwe, maji ipatikane. Mwenda kevuo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, as we are very focused, we want to develop our area. Hii mahali imekaa nyuma miaka mingi na hatutaki kusumbuliwa. We are very focused. We want this area to develop like the rest of Kenya. Good roads, electricity, water, market, tukae vizuri, alafu mambo ya kura itakuja siku nyingine. Ama namna gani? Kwa Kamwongo mnasemaje? Mnasemaje? Harambee! Harambee! Wacha nione na moko wale wanasema tutam. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, wacha nimuulize gavana wetu, Gavana Malombe ako area. Mzee wetu Gavana Malombe atusalimie. Aya. Andu maitu ma Kamwongo muyaseo yengi ni mugua muyo ni mwise wia wa gavana ni maendeleo.
Kani Kiswahili, mnajua kazi ya gavana ni maendeleo. Kabisa. Mtu akichaguliwa kama gavana na ikiwa ni mdomo mrefu, huyo toa mara moja. Nasikia? Mnajua mimi si mtu wa kusema mengi, lakini kutenda tunatenda. Nataka kushukuru rais kwa sababu ametutembelea na ameongea mambo ya maendeleo. Hapa kama Muongo mmeona market ile nilijenga hapo mbeleni 2014 2015 nikiwa governor mwanzilishi wa hii county, ile market iko hapo. Sawa. Sawa tu, endelea. No, it's okay. It's another camera that way. Sisi tuikabalikewa. Naona watu wengi walikuwa pande hii. Ile market tulijenga 2014 2015. Mnajua iko hapo. Na haikuwa kubwa kama hii ambayo imejengwa. Mna furaha na hii imejengwa? Wajua watu huenda wakipanda, ukitoka hii level unaingia ile ingine. Tumeingia ingine ama hatukuingia? Hii barabara imekaa miaka 8 mnajua. Na kutoka hapa kwenda Kanduya unachukua kama saa moja. Sasa na ni 13 kilometers peke yake, lakini kwa sababu ya mabonde, kuharibika kwa barabara inakuwa vigumu kufika. Kwa hivyo tutakuwa tunaweza fika, na tunataka kushukuru rais. Muko na furaha? Muko na furaha? Hebu nisikie mkipiga mayowe. Na rais amesema na ameshamuamrisha, niruhusu nitumie hiyo neno rais. Kwa kizungu tunasema he has instructed or directed waziri ambao anahusika na mambo ya barabara, anaitwa Chirichir, Davis Chirichir, na yuko hapa, ni mchapakazi na atatoa ile barabara pale imefika Twemiua. Mnajua Twemiua? Ukipita Mivukoni iende mpaka Usweni, si mpaka Sikuru. Usweni iko Sikuru. Kwa hivyo itaenda mpaka Sikuru. Tafadhali wale watakuwa design wafikishe Usweni. Pia leo cheti cha mashamba kitapatikana. Ile inaitwa title deed. Simesikia? Title deed 15,000. Hiyo ni maendeleo ama si maendeleo? Mna furaha? Hebu nisikie mayowe ya kusema mna furaha. Na ile ingine ni mambo ya sitima. Na nimeona wakati rais aliuliza ni kina nani ambao hawana sitima kwa nyumba yao, tuliona ni watu wengi. Na hiyo sitima pia itakuja, na sisi rais tunafuraha umekuja kwa maendeleo. Na rais sijui kama ameeleza hivyo, lakini ataenda mahali ingine katika hii county leo. Tutaenda kule kwa siku ile barabara iliachwa hapo kufika Mbondoni pia ifanywe. Tuende huko Kitui South, kuna ile barabara inatoka Ikudha kwenda Kanziku kwenda Mudha na kuja Mutomo. Pia rais ataenda kule Kitui East, ile barabara inatoka Chuluni kwenda Zombe kufika mahali inaitwa Mwitika. Kwa hivyo hizo zikifanyika, Kitui itaanza kuwa imeanza kulete ile inaitwa light. Mnasikia? Na tukija mambo ya maendeleo, tunaongea maendeleo. Mmesikia rais mwenyewe akisema siasa zitakuja. Mnasikia? Sasa ni wakati wa maendeleo. Unasikia? Wakati wa kazi. Wakati wa siasa utakuja,
na siasa wakati wake ikifika zitapigwa, na nyinyi wenyewe ninyi ambayo ni nyinyi. Semeni nyinyi, semeni ni sisi. Mtaamua, ama sivyo? Ni nyinyi mtaamua, na mtaangalia watu na mtawapatia marks, na mtasema huyu amefanya, huyu atafanya, kuambatana na vile tunamuona, na kwa hivyo ni nyinyi mtaamua. Kwa wakati huu maendeleo, kazi tuendelee naye, na wakati huu Rais William Ruto ndiye yuko kwa kiti, na mimi mlinichagua niko kwa kiti kufanya kazi. Rais anafanya kazi, gavana anafanya kazi, na tuko na viongozi wale wengine. Akija hapa mambo ya kazi lazima niwe hapa. Kwa hivyo pasiwe mtu anasema gavana anafanya hivyo. Tuko hapa kwa sababu ya kushikana tufanye kazi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much Governor. Wacha nimuite ndugu yangu Mheshimiwa Alfred Mutua taka moja, alafu Bwana Nzengu ukae chonjo hapo. Mwene museo mabinda onde yenito Alfred Nganga Mutua la mundu wa sinema. Yamu sinema sidela. Mheshimiwa Rais, asante sana kuja hapa kwetu. Mambo machache. Jambo la kwanza, ninakubaliana nawe kabisa ya kwamba hawa watu upande huu Ukambani ni wajanja. Ni watu wenye akili kubwa sana. Ni watu wanapenda maendeleo. Na vile umesema, sisi hatutaki kuwa kwa opposition. Ukiangalia historia yetu, Paul Ngei alikuwa kwa serikali. Ukiangalia pia Kitili Mwendwa kwa serikali. General Ndolo kwa serikali. Mulu Mutisia kwa serikali. Gai Muli kwa serikali. Hata Philip Manando alikuwa kwa serikali. Sasa sisi tunafanya nini huko kwa opposition? Tiowe nitanoye kukwa ataambia angi maikamwa ibinda itu ibikie ukamwa tiowe natikamwa na Ruto wangu acha we Kaminda asembia na kila wiki data hii. Tumedanganywa kwa muda mrefu, but enough is enough. Enough is enough. Hawa vijana wote hapa, hawa watu hapa wamechanuka macho. Hii siasa ya political poverty strategy inaitwa Vomwe na Vayetwa, hiyo tumeachana nayo. Hiyo ni kitu ya zamani. Sasa tunasema Vololoe. Vololoe na barabara ya kwenda Sekuru. Vololoe na stima. Vololoe na maji. Vololoe na maisha mazuri. Maisha ni haya ukienda urudi, si ndio? Kwa hivyo hiyo siasa ya chenga hapa ya opposition sisi hatutaki. Sisi tunataka maendeleo, na tunajua ya kwamba mimi nilikuwa gavana kama Malombe alifanya muhula wa kwanza, mkasema afadhali angekuwa pia muhula wa pili, si ndio? Mimi nilifanya 2 term yangu, ndio unaona watu wanasema Machakos ilikuwa na maendeleo. Hii ni kionjo tu tunapata kwa William Ruto. He needs to continue miaka 10 yake ndio atuwekee stability kabisa. Ni wangu atia ndo makwa. Halafu hapo mbele itajipanga. Tunasema Ruto ni nini? Ruto nini? Bololoe nao. Bololoe nao. Bololoe nao. Bololoe nao. Asante na Mungu awabariki. Haya, Mheshimiwa mjumbe wetu wa hapa North Bwana Nzengu, sema jambo. Haya, asante. Nimobea mono. Your Excellency, karibu sana Kamugongo. Baito nyo mwaseo. Mudu eneza. Muona Muzumbe. Baya makosa Muzumbe ko kaka Mugongo. Tinyo mumbi yenu kene laki Muzumbe. Kana ndonga mumbi yata. Mumbi yenu kene laki Muzumbe. Your Excellency, watu alipigia usiku wakaniambia tunasikia rais anakuja Kamugongo. Na wakaniambia sisi ndio tulikuchagua. Tunataka ukuje, ukue mbele ndio umkaribishe rais. Kama kuna mtu anaona kama kuna makosa, basi mimi sina apologies. Watu walinichagua na wakaniambia nikuje leo. Ya pili, Your Excellency, nataka nikushukuru kwa sababu barabara mimi nimeandika barua kwa ministry na nikaita former DG Mundinia. Nikamwambia kwa nini barabara inatoka Mwingi inafika Kamugongo, inaacha Kiraka hapo, inaanzia Kanduya, inaenda na huko mbele.
Watu wa Kamuongo kaniuliza kwani tuko Kenya gani? Nikapeleka mswada huko bunge, na sasa leo nakushukuru rais, sasa hii connection itakuwa continuous, na kutoka pale Twemiwa, kwa sababu walisema imefika Kiuso lakini imefika mahali inaitwa Twemiwa. Kutoka hapo kwenda Sekuru is about 18 kilometers. Nimepeleka petition kwa Kera na DG anajua hiyo maneno, na sasa umeconfirm ya kwamba inaendelea. Asante sana. Hii soko iko hapa Kamuongo. Watu wako walinipigia simu wakaniuliza, mheshimiwa, tuko na soko ya Mwingi North, unataka tuweke wapi? Na tukapiga mahesabu, na hii soko umeanzisha leo Kamuongo itasaidia watu wengi, kwa sababu Kamuongo iko katikati ya Kiuso ward na Mumoni ward, na wa MCA wa Kiuso wako hapa, MCA wa Kiuso wako hapa na MCA wa Mumoni ako hapa. Hii ni soko ya MCA wawili. Kwa hivyo asante bwana rais. Maneno ya stima nimekuambia, tuko hapa kwa holding room. Nimekuambia tuko na 44 project ya last mile connectivity, na kuna ile ilionjwa na Opio Wandai hapa Mumoni, na nikakumbusha kwamba Tiaka Mudhale location stima imekaa more than 15 years. Kwa hivyo hiyo utusaidie, na umesema utafanya. Nikakumbusha haya maneno ya Thagishu DCC residents, ukaniambia ni tick, na ile gari ya Tharaka Girls lazima niseme, umeniambia iko sawa. Na Mheshimiwa Kithure Kindiki amesema ile subcounty ya Ngomeni utapeana hivi karibuni, ama namna gani ndugu yangu? Kwa hivyo ya mwisho mimi nasema ya kwamba kuna barabara inatoka hapa inaenda huko Irira, inapita hapa katikati, inataka unasema hiyo barabara wamepiga hesabu na wameweka budget. Kwa hivyo Your Excellency, ukimalizia hii kubwa, hata hii ndogo ianze polepole, sababu najua sahani yako imejaa. Ile maneno tuko nayo ni mingi, tukianza kukuhesabia hapa siku itaisha. Na kuna ingine of course ya kutoka Kanduya kwenda Kasei, ile umeonyeshwa na DG Kimeli, amekuonyesha ile ya kwenda huko Shiara. Hiyo ni barabara ingine ya kwenda pande ile ya Tharaka county. Alafu ya mwisho, Your Excellency, nilikuwa nimeandika barua kuhusu hizo titles ambazo generali ameleta PS Koril. Unajua tulikuwa naye bunge. Nilikuwa nimeandika barua kwa sababu hizo title hizo 16,000 zilikuwa zimekwama hapa kwa survey. Lakini leo nataka kushukuru wewe ya kwamba umeleta. Mimi sitakuwa na mambo mengi, maneno ya siasa. Saa hii ni wakati wa kufanya maendeleo. Wewe ulichaguliwa kama mimi, na wewe ndio rais wa Kenya saa hii, na mimi ndio mbunge wa Mwingi North saa hii. Ikifika 2027 wananchi watafanya decision. Wakiamua nirudi nitarudi, wakiamua wewe urudi hata wewe utarudi. Mungu akubariki sana. Haya, tumekubaliana namna hiyo. Si nyinyi mmesema ndio mtaamua, na kila mtu anaamuliwa na ile kazi amefanya, ama namna gani? Ule mtu hajafanya kazi ataenda akienda kama, si namna hiyo? Niko na waziri wangu Alice Wahome ambaye ametupangia hii mambo ya title deeds, aseme tu jambo. Watu wa Kitui hamjambo? Wapi salamu hamjambo? Hebu nionyeshe hiyo. Sasa rais, asante sana kwa sababu ya ile kazi unaendelea kufanya. Nimeuliza niongee na hawa watu kwa sababu ya mambo mawili. Kando na ile title rais ametangaza hapa Kamuongo ya 15,000 going to 16,000. Your Excellency, nataka niambie watu wa Kitui umetuwezesha, tuko na 42,000 titles leo ambaye tunasambaza Kitui County. Tumefanya ama hatujafanya? Tumefanya hatujafanya? Lakini niko na neno na hawa watu rais. Wacha ni wastaki kwako. Hapa registry ya Mwingi, mimi sina nafasi ya file mpya kwa sababu 40,000 titles zinakaa hapo. Sijui kwa nini mnaniwachia hapo. Nataka nikuje rais, nikuje tufanye clinic na hawa watu. Hiyo maneno mnasema tunaitisha pesa. Mimi nitakuja mwenyewe na generali rais, tuende clinics, tupeane kila kijiji. Hapo ni sawa sawa? Tukifanya hivyo ni sawa sawa?
Tukikuja mtasema ni tutam. Tutam. Ya mwisho. Na ni mimi tu naweza kusema hii rais. Ya mwisho. Muriega. Hamjambo. Kuna mtu alikuja hapa akamuuzia cousin. Cousin haiko kwa mtu moja tu. Hata mimi ni cousin. Na niko kwa serikali. Na nikimuuliza tuende kwa serikali nikiwa cousin, si tutaenda? Huyu ni ndugu yangu mkubwa. Alimletea cousin. Akamsalimia na hiyo. Unajua kama huyuko kwa serikali, lazima utafute vitu ya kuelezea watu. Lakini cousin haiwezi kuwa ni kazi, haiwezi kuwa ni title deed, haiwezi kuwa ni maji, haiwezi kuwa ni afya, haiwezi kuwa ni barabara. Alimuuliza mchukue cousin, muachane na maendeleo. Mtakubali kweli? Mtakubali kweli? Tuondoke kwa hiyo njia. Tuondoke kwa hiyo njia. Asanteni sana. Niko na mama Beth. Namjua huyu mrembo. Senator Beth ambaye ni mtu wa huku kwenu. Ayaye kamuongo muyase. Andu maitu mwingi North muyase. Your Excellency, thank you very much. Asante kwa kukumbali kuja Mwingi North hapa kwa Kamuongo. Mimi uniruhusu niseme mambo mawili tu. Your Excellency, ninakushukuru kwa kazi nzuri ambao umefanya. Wewe umejileta hapa Kamuongo kwa sababu unapenda watu wa Mwingi North na Kitui na Kenya yote. Na kwa kweli, Your Excellency, hapa Mwingi North, wakati ulichukua serikali yako, ingawa tukukupea kura nyingi sana, lakini ulitambua na ukapea watu kazi hapa. Tuko na watu wako kwa serikali kwa parastatos 4 kutoka Mwingi North. Pale kuna wakili Nyamumati, pale kuna Charles Mwalimu, pale kuna Patrick Bangula, na pia kuna Joel Kinywa kutoka Tharaka. Hiyo ni kazi umetupea, ingawa kura yetu huku ilikuwa kidogo. Ukatupenda na umetupenda zaidi kwa sababu leo wamama wanaona soko ya maana, barabara ndio hii. Mimi nimesikia watu wanaandika mambarua. Si mumesikia? Watu wamekuwa kwa uongozi lakini wanaandika nini? Mambarua. Mimi ni senator, nimeteuliwa na chama cha ODM. Na kiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga. Alituambia tukuje broad based. Broad based inamaanisha serikali ya kila mtu. Ukiwa UDA serikalini, ukiwa ODM serikalini, hata nyinyi Wiper serikalini, wale wana chama serikalini, kwa sababu it is a government of inclusivity. Hello. Your Excellency, asante sana. Ninawashukuru watu wangu wa Mwingi kwa sababu mmekuja kuona kiongozi aliyechaguliwa Kenya mzima na anatupenda sisi tutembee na yeye. Kina mama hai. Wewe ukikutana na mtu hapo kwa village leo akununulie chewing gum, kesho akununulie rinda, kesho hiyo ingine kanyama mzuri ufurahi, siku ingine akupeleke saluni, wewe siku ya 5 atakunguza useme hapana. Halo. Utakataa? Si utasema amefanya mambo mengi mazuri. Hiyo ndio vile itaenda. Ama ni aje? Sasa tumepewa barabara, tumepewa soko, tumepewa stima, tunapewa maji, hata saluni tutaenda. Si ikifika pale tuseme tutam. Si ndio? Namalizia hapo Your Excellency kwa kusema hivi. Halo. Nisiseme. Hapa maana ni Mwingi North. Your Excellency, sitakusukuma sana, lakini najua unajua mambo ya Ngomeni sub-county. Unajua mambo ya Mumoni North sub-county. Mumoni South, sorry. Sawa. Kwa hivyo tukikaa kwa serikali ya broad based, maendeleo itakuja kwa wingi. Asante. Watu waache kuandika barua na kusema vitu ambao Asante. Inaleta chuki na utengano. Maana Kenya ni
Your Thank you. Excellency, uendelee kuleta maendeleo mengine. Tunakupenda sana Kitui County, tunakupenda sana Mwingi. Asante. Tunakupenda. Bas, mimi niko hapa na viongozi wengine. Sasa nyinyi 1 minute kila mtu. Niko na muungwana hapa anaitwa Kawaya. Mnamjua huyu mbunge? Awasalimie tu, sema jambo. Aya, nambo shangili wangwate mwaki. Wapi makofi kidogo ya rais wetu? Watu wa Mwingi North, hamjambo? Hamjambo? Harambee! Harambee! Mwingi North, mumeamua kwamba tutasonga na huyu rais wetu na Kindiki wetu, mtoto yetu, Mondo wito wake sio kito. Mumeamua tutasonga na wao ndio tuweze kuimarisha uchumi, ndio mabarabara itengenezwe, tuimarishe elimu, tuimarishe kilimo, ndio tuweze kupata stima, ndio tuweze kupata maji, ndio vijana Asante. wetu waweze kupata kazi. Mumeamua tusonge pamoja. Ndio. Wapi makofi kwa rais wetu na deputy Asante. wake? Asante Basi sana. watu wa Mwingi North, nataka tufukuze chuki katika Mwingi North. Tufukuze, tusifukuze. Tufukuze Asante. chuki. Thank you. Tufukuze ukabila. Tufukuze siasa ya shares katika Mwingi North. Basi niendani na kaindo kama kakikamba ni mutabyando maba amanzini ma Mwingi North. Woga ne wangimai. No wangima nini mbiei. No yiwa bahanga likwengi. Pegi wuke udhaukai. Na kuni wo kwetwe ninza. No yiwa nduka yengi mewetele kiwuke ke udhauka nu wangimengi. Wo yangi me kana wetele kiwuke udhauka. Yangi mela wena ni wezi wei. Asiai nuwezi kiwuke udhauka weni ubindu wabata wezi nu yangi ma. Kiwuke keki wakalai ni muzee. Akalambacho ukakomanza. Tusonge tusisonge. Aya. Wacha nimuite bwana Mweke PS wangu wa livestock aseme tu jambo. 1 minute bwana Mweke. Asante sana mwene museo na mavi naonde mbaito mwatindata mwaseo yangu rais, asante sana, ni kusema shukran kwa sababu umetenga time yako mingi kwa ile kazi unafanya Kenya mzima kukuja kuangalia maneno ya maendeleo kwa hii kaunti yetu ya Kitui, na utakuwa hapa siku 4 kuangalia maneno ya mabarabara, maneno ya stima, maneno ya maji, maneno ya soko na vitu mingi zaidi. Kwa hivyo tumesema asante. Mheshimiwa Rais, tangu tupate independence 1963, ile maendeleo inaendelea saa hii Kitui County. Hawa wananchi hawajaiona tangu tupate uhuru. Kwa hivyo umetuangalia sisi kama marafiki na tumesema asante sana. Thank you. Mheshimiwa Rais, ile siku ulituita viongozi State House ndio tupange hii maendeleo yote tunaona hapa Kitui. Kuna viongozi wa hii area waliambia hawa wananchi wangojee kwanza hii maendeleo itafanyika hawa watu wengine wakipata serikali. Ni wakati hiyo mwatabise mwetele ni mwasane muvia mwenetela. Kumalizia, Mheshimiwa Rais, mimi ni mtoto wa Kitui na pia mimi ni PS wako, mtu wako wa mkono. Nataka kukuhakishia Mheshimiwa Rais na hawa viongozi wote, mimi ndakuwa nikitembea kila ward kuna mradi ya serikali kuhakikisha hakuna mradi ya serikali imekwama. Hizi miradi zote tumalize ndio watu wetu wakae vizuri kama wengine. Asante Mungu sana. awabariki sana. Haya. Niko na huyu bwana Mutuse. Wewe Mutuse, sema tu jambo hapo dakika moja. Aya, kama uongo oye! Bwana asifiwe kama uongo. Hebu tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Asanteni sana watu wa kama uongo kwa kuja kwa wingi kumkaribisha rais. Kama vile rais amesema, siasa ya Kenya iko na mirengo mbili. Kuna wale ambao tuko hapa tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto. Hii ni timu ya kuweka stima. Hii ni timu ya kuweka barabara lami. Hii ni timu ya kuleta title deed. Hii ni timu ya maendeleo. Hii ni timu ya kuleta soko. Hii ni timu ya kuinua kina mama kutoka chini kwenda juu.
Hii ni timu ya kuinua vijana wa bodaboda. Alafu kuna ile timu ingine, timu ya ukabila, timu ya chuki, timu ya vita, timu ya kugonganisha watu wa Kenya. Nataka niwaulize watu wa Kamugongo, nyinyi mnataka kutembea na timu ya rais ya maendeleo ama mnataka kutembea na timu ya chuki na fitina? Nyinyi mnataka kutembea na timu ya rais ya maendeleo ama mnataka kutembea na timu ya fitina? Mumesema ni timu ya rais ya maendeleo. Mnasema ni timu ya rais ya maendeleo. Basi nionyesheni tutam. Asante sana. Na sisi tumekuja, Mheshimiwa Rais, nimalizie. Nenda mukuli hati ya ndomaitu. Nimukuli kanandi ka mukuli. Nenda mukuli hati. Yola windini, nola winzao, la wiwa moyono. Mwambia nola windini. Nyeni maanisha mdini wa serikali ya William Ruto, tindeni wa sindisingi mwokwesilia. Thank you very much. Haya, niko na bwana Kevin Kinengo ambaye ni spika wetu kwa niaba ya MCAs, aseme tu jambo 1 minute. Mbaito mwazeo enge monie mozumbe mumwenye kana mozumbe no mwendete. Your Excellency, huku kwetu Kitui na Mwingi kwa jumla kuna wakazi wengi sana ambao si Wakamba, wamekuja huku wakanunua shamba na wakajenga. Hao wakija huku wanakuwa ni wamoja wetu. Huyu rais wetu alikuja pale Kitui akapata shamba na akajenga. Hata jana amelala kule Kitui. Siye ni mkaaji wa Kitui? Siye ni wetu? Rais, asante sana, manake wewe umekuwa mmoja wetu. Wewe si wa kule mbali peke yake Nairobi. Wewe pia ni one of us. Na thank you very much for visiting Kamugongo, Mwingi North, Kitui County kwa jumla. Mimi kama kijana na kama kiongozi wa bunge nataka kuhakikishia kwamba MCA wetu wote na wengi wako hapa, uongozi wa bunge wako hapa, tumeamua tutafanya kazi chini ya serikali yako, Your Excellency. Pia tumeamua tutaunga mkono gavana wetu ndiye aweze kufanyia watu wa Kitui kazi vizuri. Na ya mwisho, mimi nimejua ya kwamba wewe unapenda kufanya kazi na vijana. Mimi ni kijana na hapa kuna vijana wengi sana. Hiyo kazi zote ambazo unapanga za vijana tutakuwa mstari wa mbele, na sisi kama vijana, Your Excellency, tumeamua tutakula isima imeiva. Atungojei maji ambayo unachemka. Kana mwazi atendi. Tu yangi metu ene. Boninge licha President William Ruto. Asante sana. Mungu atubariki. Asante. Haya, niko na wabunge wengine wengi. Niko na Joshua hapa kutoka Mwalio kutoka kule Masinga, mpigeni makofi. Niko na huyu mama wetu Mutinda, Senator Mutinda, mpigeni makofi. Niko na chairman wangu bwana Bangula, mpigeni makofi. Niko na dada yetu Terry Mbaika, waziri PS wangu wa mambo ya transport, mpigeni makofi. Niko na bwana Mbanda ambaye anafanya kazi kwa ofisi yangu kule Nairobi, mpigeni makofi. Niko na MCS wetu, niko na wadosi wengi tu jameni. MCS wawili hawa, wapigie makofi jameni. Tuko na MCS wetu wengi, mpaka leader wa majority yuko hapa, mpigeni makofi. Bas, sasa ni wakati wa kupatiana title deeds. Si tuende tupatiane title, mmekujia title deeds? Muko tayari? Haya, tufanye hiyo kazi. Haya basi, Mheshimiwa Rais sasa atakuja ili tuweze kupeana hati miliki, titles ambazo ndio zimetayarishwa na Rais akakuwa mwenyewe amefika ili ziweze kupeanwa. Na ya kwanza ni ya Mitsongoi Mwangangi. Mitsongoi Mwangangi. Ya pili ni ya Muthoi Simba. Muthoi Simba. Bwana Musili, Bwana Musili. Musyoka Mitsitsa, Musyoka Mitsitsa. Lena Kitonga.
Lucia Mijeni Kitembe. Lucia. Dominic Kitonga Mukimu. Watu wa picha wako pale. Mutisia Muli. Jane Kalimi Musioka. Mutisia. Jane Kalimi Musioka. Mwendwa Timbo. Mwendwa. Robert Mutie Musia. Kasangi Munyoki. Emmanuel Mwandikwa. Mudhui Nzima. Bwana Mudhui. Bas, tuko na title deed zenu zote. Sasa hiyo title deed vile waziri amesema, title deed zenu zote ziko tayari. Mmesikia? Sasa mwende kwa registry mchukue title deed kila mtu. Na hiyo title deed hakuna pesa unalipishwa. Wewe unaenda unachukua title deed yako, unahama unaenda naye nyumbani. Tumeelewana? Na mmesikia Kaiviria tuko na title deeds 3844. Usweni tuko na title deeds 1693. Ngalange ama inaitwa nini? Ngalange tuko na title deeds 2693. Mivukoni tuko na title deeds 2363. Mashungwa iko machungwa huko ama iko nini? Mashungwa iko title deeds 2768. Matamishi Mitamisie tuko na title deed 880. Alafu Seikuru B tuko na title deed 1145. Yote ni title deeds 15394 kutoka registry yetu ya Mwingi hapa. Watu ya Kamwongo, mwende mchukue title deed zenu, ni haki yenu na ndio muweze kuprotect ama kuimarisha mashamba yenu na makao yenu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. For decades, investments flowed from Kenya into Uganda until one deal reversed everything. It's rare to see actually the flow of FDI coming from Uganda into Kenya. From 1% market share to a daring new challenge, enabled by a trusted banking partner. Fork in my hand, twisting the joy, best in the land. Sweet kwa tongue, soft kwa plate. Nala noodles, they taste so great. One bite, two bite. Nala instant noodles. Taste the tasty.
empty, the field's overgrown. The house we built now feels so alone. I still hear her laughter in the summer breeze, but it's just a memory fading like the leaves. Oh, these back roads and heartaches, where love fades and the storm breaks. I still drive through the night, chasing dreams that feel so right, but I'm lost in the dust, and I can't find the way back to the love I lost that day. Maybe one day the road will turn, and I'll find a place where the heart can learn. But till then I'll keep riding through the pain, trying to wash these tears away in the rain. Oh, these back roads and heartaches, where love fades and the storm breaks. I still drive through the night, chasing dreams that feel so right, but I'm lost in the dust, and I can't find. Bell above the door still rings the same. That old diner hasn't changed its name. You walked in just past 9:02. My whole world turned back to you. You smiled like you did back then, pulled out the chair, said, "Can we pretend?" I laughed and said, "This feels surreal." But my heart knew it was real. Coffee at the old diner, steam rising higher and higher, bittersweet and warm like yesterday. In that corner booth where we used to stay, no one else, just me and you, and a love we never quite got through. You stirred the cream like you always did, talking soft about the life you lived. Said some dreams came true, some flew, but a part of you still missed the view. Maybe we're older, maybe we're wise, but something flickers in your eyes, a silent truth we both still know. Love never fully lets you go. Coffee at the old diner, steam rising higher and higher, bittersweet and warm like yesterday. In that corner booth where we used
touched my hand, said time won't wait, then left a note beside your plate. Same time next week, same old view. And I whispered I'd never stop loving you. Raised on dust and diesel, Daddy's boots and Mama's grace, Sunday prayers and Friday bar rooms, living slow in a fast-paced place. She came round one Texas evening with a smile like summer rain. I gave her my last name and a six string. She gave me love and then the pain. Now it's just back roads and broken hearts, old guitar and midnight stars. I play the blues on my front porch swing, singing songs about what love brings. She's gone, but the memories start on these back roads and broken hearts. Fence posts lean like my spirit, tire tracks fade like her perfume. Every mile's a ghost I'm driving past in this beat-up Ford of gloom. Now it's just back roads and broken hearts, whiskey nights and faded charts. I write the truth with a trembling hand of a boy who lost where he used to stand. She's gone, but I still play my part on these back roads and broken hearts. If I saw her now, would I say a word or tip my hat and let it burn? Some things are better left unsaid, but they still play loud in my head. Still it's back road. Can you grow your wealth anywhere? Standard Chartered's unique global network and deep local insights give you unparalleled expertise anywhere, right now. Now's your time for wealth. Join Priority Banking today. Don't worry, little one. These 2 drops are going to help your body fight polio. These drops contain a tiny harmless version of the polio virus. They are here to teach your body how to fight the real thing. First, the body builds a strong wall in the intestine to stop the virus from spreading. Then, the body creates antibodies, like little protective guardians, to stop the virus if it ever tries to invade. And now, the body has a memory, ready to recognize and fight the real virus if it shows up. Thanks to these drops, your body is now protected. Every child matters. Every drop counts. Again, her spirit strong, never giving in. Rodeo queen with the wind in your hair, you
chase your dreams without a care. You're the heart of the rodeo, wild and free. Rodeo queen, you'll always be. She's got a heart as wild as a rodeo ring, and when she smiles, the crowd starts to sing. Through the dust and the pain, she never looks back. She's got the fire, and she's on the attack. Rodeo queen with the wind in your hair, you chase your dreams without a care. You're the heart of the rodeo, wild and free. Rodeo queen, you'll always be. Rodeo queen with the wind in your hair, you chase your dreams without a care. You're the heart of the rodeo, wild and free. Rodeo queen, you'll always be. I've worn these boots through miles of dust, walked this earth and learned to trust. The road is calling, I can't stay still. There's a new path waiting on the hill. Old boots, new roads, and a heart that's free, chasing the horizon. Just you and me, we'll make our way through the thick and thin. With old boots, new roads, we'll begin again. The town behind us is fading fast, but the future's bright and the past can't last. We'll walk together, hand in hand, on these new roads across this land. Old boots, new roads, and a heart that's free, chasing the horizon. Just you and me, we'll make our way through the thick and thin. With old boots, new roads, we'll begin again. Beneath the sky fading gold, we swore we'd never part. Your hand pressed soft against my chest, a vow within my heart. Always your promise, always true, guides me through the dark. Even when the world feels torn,
Seasons change and rivers flow, but this I know is right. Your voice becomes my compass now through every stormy night. Always your promise, always true, guides me through the dark. Even when the world feels torn, I feel you near my heart. Always true, guides me through the dark. Even when the world feels torn, I feel you near my heart. Echoes of our lullaby. Though miles lie between your hand and mine, I feel you in the morning shine. Soft breezes on the plain carry whispers of your name. In each gust my heart recalls the love that still remains. The road calls to me, and I can't turn back. I've got a heart that's on the track.
With every mile I leave behind, but the road's always calling, pulling my mind. The heart of the road, it's in my soul. It's where I go when I lose control. I'll keep driving no matter the cost. For the heart of the road, I'll never be lost. The towns fade away, but the road's still here. Through the dust and the rain I persevere. With every turn I'm closer to me, and the road's the only place I'm free. The heart of the road, it's in my soul. It's where I go when I lose control. I'll keep driving no matter the cost. For the heart of the road, I'll never be lost. Coffee brew and screen door swings, sunlight wraps around simple things. The river hums a lazy tune, birds are slow dancing with June. Sunday in the valley, soft and slow. Nothing but time and a breeze so kind. Heart at peace and love on my mind. Grandma's pie, the church bell rings, laughter echoes from tire swings. By my side, a quiet smile. We stay here for a little while. Sunday in the valley, soft and slow. Barefoot walking where wildflowers grow. Nothing but time and a breeze so kind. Heart at peace and love on my mind. Let the world keep turning fast. We'll hold on to moments that last. Here in the valley, hearts aligned. On Sunday in the sunshine.
lies on dewy plains. Soft embrace before the rains. Silent fields breathe out the night, welcoming the morning light. Silent fields at dawn, cradle hopes that carry on. In your calm I hear your name, softly whispered on the breeze. Footsteps leave a fading trace, paths that lead me to your grace. Every breath a sacred vow, to find you here and now. Silent fields at dawn, cradle hopes that carry on. In your calm I hear your name, softly whispered on the breeze. You and I, by the river bend, no need for words, just time to spend. The water knew what we never said, carried our hopes where the wild geese fled. The way the river knows where to flow, like love that takes the long way home. It bends and breaks, then finds its peace, just like you and me, piece by piece. Seasons turned, we held on tight through stormy days and moonless nights. But like that river, true and wide, we found our course side by side. The way the river knows where to flow, like a love that takes the long way home. It bends and breaks, then finds its peace, just like you and me, piece by piece. If ever
let the day unfold how it may. I've got everything in your gaze. There's 25 straw hat and Sunday skies. Chủ đề một ngày yên bình nơi đồng quê, dưới bầu trời chủ nhật. Phong cách laid back country,